we, the ones who are challenged, need to be heard. To be seen not as a disability, but as a person who has and a will to bloom. To be seen not only as an handicap, but as well as intact human being. We are living in a world of profit. We all compete with each other for better survival. Nobody wants to bear any burden of other and time to share with other. In such cases, what is the position of a person with intellectually challenged in our society? In order to give them independent living, it is the responsibility of the society to give them chances to bloom. With this vision, American Indian Foundation collaborated with Leonard Cheshire, initiated a pilot project to work for the intellectual disability. They identified Development Education Center, an NGO in Tamil Nadu, for more than 2 decades to initiate the much needed project. Development Education Center running a special school for intellectually challenged children since 1996 and started a vocational skill development unit in 2002. This unit provides training to 20 trainees in making utility items and handmade items, etc. The products made in the center were sold to corporate sectors, local schools, and hospitals. The products were also sold in events and festivals organized time to time in different occasions. The sale proceeds were used to pay stipend to the trainees. The sale proceeds were used to pay stipend to the trainees. Many challenged people are placed in different sectors as per their skills for the past 15 years. In this process, DEC, with support of AF and LC, initiated the pilot project. They reviewed the training and included curriculum development, assessments, and exposure visits and planned to create employment opportunities. This was done as a pilot program with 10 trainees. To start the program, awareness and exposure about this training created among the public through pamphlets, advertisements in local TV channels, community meetings and club meetings. The main objective is to give exposure and opportunity to dropout students and parents for better future. Finally, 15 dropouts were identified. Initially, IQ assessments by Mr. Srinivasan Jayaraman, a clinical psychologist from SRM College, and functional and vocational assessment by special educators were observed. These assessments are kept as a baseline for the training. Inaugural function was on 5th of December 2016. The program Employ the Disabled was initiated at the premises of dec-anbalaya. Trainees with learning disabilities and intellectually challenged have come to make a big step for their future. The program was to prepare challenged adolescents and young adults for job market and to increase the chances to get employed. In the beginning of the project, the parents were explained and told about the content of the project. The opinion and cooperation was requested for the success of the project. With their presence, an enrollment form was signed by the trainee. Parents' meetings were organized once in fortnight to inform the parents about the current activities, assessment details, requesting for help to follow up at home. இப்போ இந்த பயிற்சி எடுத்துக்கிற இந்த டைமில் வந்து இப்போ மீரானோ இல்லை வேதமோ வந்து என்னென்ன மாறுதல் ஏற்பட்டிருக்கு அவங்களோட இதில் அவங்களோட தினசரி வாழ்க்கையில் வந்து என்னென்ன மாறுதல் ஏற்பட்டிருக்கு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? நல்லா தெளிவாக தைரியமாக வெளியே போக கொள்ளலாம். முதல் ரொம்ப கவி பிடிச்ச மாதிரி வெயில் பிடிச்ச மாதிரி இருந்தாங்க. ஊர் உலகம் தெரியாமல் வெளி உலகம் தெரியாமல் மனுஷாட்ட அண்டி உண்டி பேசாமல் அப்படின்னு இருந்தாங்க. இப்போ நல்லா தெளிவாக இருக்காங்க. நல்லா தெளிவாக இருக்காங்க. நாங்கள் விடணும் கொண்டு விடணும் அது கூப்பிட்டு வரோம். பொறுப்பு அவங்க பொறுப்பு தான். இப்போ அவங்க
இப்போ வேலையில் தான் ஆர்வமாக நிற்கிறான். வேலையில் ஆர்வமாக நிற்கிறான். வேலைக்கு போவான். ஆமாம். நம்மளும் வந்து அவனுக்காகவும் நம்ம வந்து ட்ரைனிங், நம்ம வந்து வளர்ச்சி கல்வி மையம் வந்து வேலைக்கு அவனை வந்து வேகத்தையும் அவங்களையும் வேலைக்கு அனுப்புவாங்க. சென்டர் வந்து உங்களுக்கு எப்படி தெரிஞ்சுது? உங்களுக்கு எப்படி தெரிஞ்சது? வேலைச்சேரியில் இந்த ஸ்கூலில் போயின்னு இருந்தான். ஒரு 6 மாசமாக போயிருந்தான். அப்புறமா அந்த ஒருத்தர் மூலமாக இவ்வளோ தூரம் ஏன் வரீங்கன்னு சொன்னாங்க. அதனால ஒரு இடம் இருக்குது தேரடியில், அந்த ஸ்கூலில் சேர்த்து விடுங்கன்னு சொன்னாங்க ஒரு. அதனால நான் கிட்ட வேற எங்களுக்கு வண்ணாரப்பேட்டிலேருந்து திருவொற்றியூரும் கிட்ட, அதனால நான் இங்கே சேர்த்துட்டேன். வந்து நீங்களும் இது பண்ணீங்கன்னா நீங்கள் என்னென்ன பயிற்சிகள் கொடுக்குறாங்க? இது பேப்பர் கப்பு செய்யறது, அப்புறமா ஸ்க்ரீன் பிரிண்டிங் சொல்லி கொடுத்தாங்க. அப்புறமா கேட்டரிங் சர்வீஸ் சொல்லி கொடுத்தாங்க. கேட்டரிங் சர்வீஸ். இந்த பையனுக்கு வேலை நல்லா சம்பாதிக்கணும்னு எனக்கு ஆசை. 15 trainees were selected by screening. On that, 10 were selected in the continuous shaping and stabilizing process. They undergo scaling in cognitive, personal, social, emotional, safety, physical motor, sensory motor, psychosocial skill, and social skill. The basic functional activities such as communication, social behavior, numerals, time and money concept, and occasional skill training were part of the training. Each day starts with a yoga session. These skills are evaluated quarterly to measure the development. Database of candidates are enrolled. After the third month, they have been shifted from regular functional and occasional skills to main 3 activities like paper cup, screen printing, and catering services as theory and practical. The team is given tasks as responsibilities and the group leader initiates every day. The trainees follow the responsibilities given to them as per the regulation of the activity. The attendance keeper followed the attendance. The trainees participated with interest in the theory and practical session. Even those who are unable to write the concept also focus their eagerness to write the concept. In the evenings, they engaged in various activities to prepare themselves for job. In the weekends, they are taken for outings and for shopping to purchase goods for their needs. Staff meetings, LC review, AF visits. Periodically, meeting with able trainers is organized to understand, plan, and review the program. LC project team also visits every month, interacts with trainees, and instructs and provides guidance. AIF team visits every quarterly to evaluate and encourage the implementation for the positive. They become part of the training by involving with the trainees in sports and in activities. To compete with the job market, the trainees were given opportunities to visit science exhibitions, industrial visits, shopping malls, and important places like police station, post office, banks, etc. The trainees were able to understand the concept and it gives them confidence. To do job mapping, NGO representative attended various meetings with employers to create job awareness about the training and to search internships and placements for the trainee. Different companies, showrooms, hospitals, and individual entrepreneurs were met and job mapping is analyzed in their workstation. The small industries. சின்ன பிரிண்டிங் யூனிட் நடத்திட்டு இருக்கேன். அதில் அன்பாலயா பயிற்சி மாணவர்கள் என் யூனிட்டில் பணிபுரிகிறார்கள். அவர்கள் மற்ற மாணவர்களை விட நன்றாகவே திறம்பட செயல்படுகிறார்கள். அது அந்த அளவுக்கு அன்பாலயா பள்ளி அவங்களுக்கு நல்ல ட்ரைனிங் கொடுத்துருக்கு. நானும் அவங்கள ட்ரைனிங்காக எடுத்துட்டு நானும் சொல்லித்தந்தேன். அவங்க நல்லா அதை கேட்ச் பண்ணிக்கிறாங்க. எளிமையாக சொல்கிறதுன்னா இந்த க்ளீனிங், அப்புறம் இந்த கவர்லாம் அடுக்கிறது, இந்த மாதிரி இதெல்லாம் நல்லா பண்ணுறாங்க. ரொம்ப நல்லா. மற்ற வெளியாட்களை வேலைக்கு எடுப்பதை விட அன்பாலயா பள்ளி மாணவர்கள்
சொன்னதை கேட்டுக்கொள்கிறார்கள் மற்றும் சொன்னதை புரிந்து கொண்டும் எதுவும் எதிர்த்து பேசாமலும் நல்ல முறையில் பணிபுரிகிறார்கள். அன்பாலயா மாணவர்களுக்கு நாமும் நம் போன்றவர்களும் நிறைய வேலை வாய்ப்பினை கொடுத்து அவர்களை like Best Screen Printer, Anushya Engineering, Kumaran Agency, Butler Leather Goods, Lakshmi Fashion. ஜாக்கில் இப்போ லாஸ்ட் ஒரு 1-1.5 மாதமாக இங்கே வந்துருக்காரு. 1-1.5 மாதத்தில் அவரோட இயல்பான நடவடிக்கை நல்லா இருக்குது. வேலைக்கு சொன்னாலும் அதை கமெண்ட் பண்ணுறதை எடுத்துக்கிறாரு தெளிவாக. எடுத்துகிட்டு என்ன சொல்கிறோமோ அதை செஞ்சு கொடுத்தாரு. நம்ம மட்டும் ப்ரோவா செஞ்சாலும் சொல்கிற கமெண்ட்டை கரெக்டாக எடுத்துக்கிறாரு. நிச்சயமாக இது வேறு இடத்துல போகிறது ரீதியாக இருக்கு அவருக்கு. வேறு எந்த இடத்துல வேலைக்கு அமைச்சாலும் சொல்கிற கமெண்ட் எடுத்துப்பாருன்ற நம்பிக்கை இருக்குது. Varshini DTP services are inquired for internship, and it is highly appreciable that they extend support to accept the trainees for internships. என் பேர் ஆஸ்திக் பாஷா. நான் வடாரப்பேட்டிலேருந்து வரேன். நான் ஒகேஷன்லேருந்து ஏபிள் ட்ரைனிங் கிளாஸ் இருந்தேன். அதில் வந்து பேப்பர் கப், ஸ்க்ரீன் பிரிண்டிங், கேட்ரிங் சர்வீஸ். அது அங்கே வந்து வெளியூரில் ட்ரைனிங் எடுத்தேன். அங்கே வந்து வர்ஷினி டிடிபி எடுத்தேன். அட்டெண்டர்ட்டும் ஹவுசிங்க்கோ அவுட்டிங்கும் போனேன். அதுக்கப்புறமா ஒரு மாதமாக பட்லர் லெதர் குட்ஸ் போனேன். அங்கே பேஸ்டிங்கோ பேக் கிளீனிங்கும் பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் கிளீனிங் பண்ணேன். அதுக்கப்புறமா இந்த ஒகேஷனலாக ஏபிள் ட்ரைனிங்கும் மிக்க நன்றி. நான் ராமசாமி நகர்லேருந்து வந்திருக்கிறேன். நான் 8 மாதமாக 8 வருஷம் படிச்சிருக்கிறேன். நான் அம்பாயா ஸ்போர்ட்ஸில் வந்து ஏபி ட்ரைனிங் 8 வருஷமாக கற்றுக்கிறேன். பேப்பர் கப் மேக்கிங், ஸ்கின் பிரிண்டிங், கேட்ரிங் கற்றுக்கிறேன். அம்பாயா ஸ்பெஷல் ஸ்கூல் ஏஎஃப். நன்றி, வணக்கம், தேங்க்யூ. The trainees volunteering on occasions, meeting with successful model, recreational activities, job interviews, and computer training, etc., helps them to grow socially and personally. Finally, now they completed their skill training for job. They are waiting for your invitation. We will be aside of them till they reach the heights. Now the floor is open for your chance. They are confident, adjustable, and task-oriented. Let's hope that they will succeed in the job market for their independent living. Thank you.